thanks nitie samabromi nitie Mr. Bruce Mugaisi mabro somo eulogy nitie samabromi. Kuom mano adhi straight to jogo ma nyocha odak kod ket kucha jo Nairobians. Wacho no mia representative maru mondo bendo achiel then kwa kanyo abro chiwo ng'ama chielo wuon nyasi ema bro dhi mogik. Nairobians representative kaonge kala dhi kama chielo. Nairobians chalno pogi kore kapogi kore adwa kao gini mondo ami jakom komiti mondo fwaya ka komiti nyalo chungo to fwayo then iwacha what. Okay, Nairobians, thanks. Karibu. To the church, family and friends, good morning. Kwa majina naitwa Nzamo, na apart from I've done a lot of things to get. I worked with her at Hilelium, na kwanza kabisa nilijuana na Prince. Kate kidogo alikuwa ananiogopa. Lakini as we got to know each other, we became very close friends. Tumetembea na Kate kwa muda mrefu, and I'd say we know everything. We are a group of 5 people wenye tumekuja kutoka Nairobi wenye walikuwa very close to Kate. Tunajua kila kitu kuhusu Kate, maisha yake, ndoa yake, familia yake, na kenye tunaweza sema kuhusu Kate ni she was a strong lady. Kate has been through a lot, like her family said, as a young girl, but alikuwa determined. Kate was love, Kate was hope. And the best thing about Kate that we really appreciated ni alikuwa anapenda familia. There's nothing she wouldn't do for her family. So as we stand today, my friend, we say we are sorry and we hope where you are tazidi we will assist. Tutaendelea kusimama na familia yako the best we can, and Brooke, tuko na wewe. Brooke is not only a friend, namuita shemeji, na pia namuita ndugu. Onyoma uganyaka manatoke kamorokai. Koro Brooke is a very huge part of my life, and Owadwa Kendo and my brother-in-law. So we are sorry for what has happened to you, my brother, and we promise to be with you. Tutaendelea kutembea na wewe na Dylan na Nolan. Thank you to the community at large, family and friends for supporting Brooke, and I hope moving forward you'll keep him in your prayers. Thank you, madam. Erokamano. Aluongo jalego. Biariokende. Joyce Wanga. And Mr. Dick, karibuni. Padre Basmenya pendo waneno ka jopuonji duto ma jowete wa mwatiyogo jolugega kaachiel kod wendwa duto moswe nying Ruodhwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yeah.
abro wacho matin nikech owacho ni wacho matin nikech satin. Nyinga en Joyce Hasungu Wanga. Onyuola kaka mega ni Nyabaluya na Nyabsoso. Nyasaye nokela idala mara lego kanyo. Emantie marite biro ruoth. An ng'amo kwo kenda ni japuonj mar kanisa makoro yando rito Prince. Adwa na wuoye matin kuom Prince. Samoro dhano nyalo paro ni wabiro kani iko ko keti ni samoro wakwanya nikech wakwanyo. Adwa na wacho ni Prince iluongi kani wadalego. En kamano kaka ong'ere. To koyudo jaherane ma en Keti nokele idala. Kendo ka nokele mama nonyisa dane manopidhe nikech mane mamane kachiel kod babu ma en wuon mare. Ne ginyisa nadhi nanwang'o nyako maber ma an ahero ga joma mor. Kendo nanwang'o nyako mamor ka an ne wanyiero kode ndi. Koro omiyo wago Nyasaye erokamano ni kochopo odiochieng' ma kawuono mwako nyarwa mamor wago Nyasaye erokamano. Kuom joma biro duto warwako mondo ung'e ka jopato orwakre kama en mana kama ochakre nikech jonyuolne manopidhe ma en babu kachiel kod dan mare ma gin jonyuolne ne ginyise wach Nyasaye. Erokamano, Nyasaye mondo ogwedhu. Bas, erokamano ni kanisa welo mowuok oko Nairobi jolegega kod kadingi man ka. Amoso uno paku ruoth. Rule kalinga opak Yesu. Erokamano. Kachunka awinjo kilado jakom komiti Malele. Mr. Malele. An jakom maliel ma Malele. Anto nyinga en Diction Omondi. An wuode Rastro Achilo, ajaka dingi. Watimo mos ahinya kane ripot ochopo kuom nyakwarwa. Mani nyakwaro Mera. Mani nyakwar Mary. Obed mawuoyi manyako. Koro wan joma Lele kane wayudo ripot ne wan kod huzuni, ne wan gi lit, kendo ji nene obwok bochung' bobet piny bowinjore ni mane nyaka wakaw kuom achiel kachiel. Omiyo ka adhi mbele akwayo mondo achungie kadenge together gi Malele jen duto mobiro kata ok en dhood kadenge. Jomobiro moa Malele ochung'ie malo. Erokamano. Uneno gitemo biro sa ema ne en sama dhi mapiyo piyo to kodu bor mapiny kani do pong magi duto do bedo joma Lele lilo. Mago eka ne Prince. Koro ne adwoko erokamano ne dhoot ma Malele ma kadenge kuom hera manyocha gitimo ne Mama Mary. Nene gimiya tich mayot. Gimwa wacho to gikalo. Kendo gikale e yo maber kabisa. To akom na mos kuom jolegega. Ube ukawo? Erokamano. Onge mang'eny madang' awach. Awe mnaga kamano. Kaka idwaro nu atiek piyo piyo. Erokamano ahinya. Enie jakom mar komiti mar wacho nucha. Kuom mano adwa kwayo Mr. Bruce Mugaizi ochopie machiegni osomnwa yuoloji mar nyako Kate. Then kwayo kimano to koro abro kwayo ka chach nie kata kwaya moro matin to rwako nu osiepnwa Prince obendo wachi awad kuom osiepne mane Nyasaye omiyo obed koikore. Then
brogi kama waketo vote of thanks, ma Mr. Atieno Oduor should be ready for that. Please, Mr. Bruce. Habari zenyu, poleni kwa msiba. Jina yangu ni Bruce Mugaisi, ni ndugu ya Prince, ni ndugu mkubwa. Nitasoma obituary, talisamea kidogo. Nitasoma obituary alafu taongea maneno mawili matatu. But Catherine Atieno Oduor was born in September 1991 to the late Lucas Oduor Soti and the late Jane Aluoj Oduor Ligega of Ligega village, Siaya County, as the only child who survived. This made her special to both her parents and relatives. Kathy, as we would call her, began her nursery and primary education in Nairobi. Upon illness of the parents, she was transferred to Sirol Primary School, Ligega. After passing of her parents in 1999 and 2004, after passing of her parents in 1999 and 2004, she was left in the care of her grandmother, Jane Atieno Soti. After completing her KCPE 2006, Reverend Captain Apollo and Mama Millicent Zena Soti took her in during her secondary education at Mary Immaculate Kiamumbi, located in Nairobi. However, due to the post-election violence, she was transferred to Chego Girls Moroni, where she completed her secondary education in 2010 under the care of Uncle David and Esther Soti. Later, she moved back to Nairobi at Reverend Captain Apollo's home to pursue her education and got a diploma and degree in mass communication at ZTech University. Employment. Housemart Limited Company, Hilalium and Sons, Your Home, and AA Kenya were some of the companies that Catherine worked. Marriage. She later met Prince in 2013, and they started courting in 2014 until they were blessed with a son and baby Tila Omondi in June 2017. Throughout their 8 years of marriage, they lived a peaceful, happy life. Katie was a firm believer of family values and was a pillar of her family. Throughout the marriage, she was committed, God-fearing, and performed her duties perfectly as a wife, mother, and friend. In October 2020, they discovered they were expecting a second child, and throughout the pregnancy, she was healthy and had no issues apart from the normal morning. On 21st July 2021, she was admitted at Cover-Up Modern Hospital, Utawala, in preparation of her delivery on the 22nd July 2021. Kate delivered a healthy baby boy, Nolan, and she even spent some time with him, relatives, and husband. Unfortunately, she later on developed some complications and passed on early morning on 23rd July 2021. Let's get up. Mtaniruhusu niseme tu mambo mbili na you bear with me. First and foremost, najua mengi yamesemwa kuhusu Kate mazuri, but there is one thing that stood out for Kate, for me. She was very respectful. She was very respectful to me as the brother-in-law and to the extended family. And that is something I must admit that the people who brought up Kate
She was a very respectful lady. Finally, Prince. It's not easy. But if you need to cry, you cry. For the sake of Dylan and Nolan, you cry. If you need to call people, call them. We're going to try everything we can. Everything we can. For the sake of Dylan and Nolan. We're going to be there for you. Whether in distance or closeness. My advice to you is don't suppress your sorrow. If you need to let it out, let it out. Because I'm sure where Kate is, Kate would love the children to grow up to be wonderful men, like their father and even more. So, kama familia, tutazidi kutembea na wewe. Everyone who is here because they loved Kate and they loved you as a family. It's unfortunate what has happened, but for the sake of the kids, we must go on together. Asanteni. Erokamano. Adong gi ji adek wawinjore watieko duoko gini ne church direct. Kuom mana nyiso nyithindo manosomogo osiepene masani gin off our age. Gin ka kanyocha giwinjo ni keto nindo gibene gibedo piny kaka schoolmates. Bune gitime gimoro wawinjore jodala nyiso nyako ni ne en nyako mogenre gi jowadgi. Jomoko tata tiwinjo noset. Gibiro ka daka chwemo kamigi nafasi and representative margi akwayo mondo bi. Say just a word with whatever contribution you made. Please welcome Mr. Bong. Erokamano ni kanisa, jodala, jomwede, kod welo duto mobiro konyowa koket amoso no kweuru kendo. Inga iluongo ni Dana Bongo, Kate moindo ni en nyamera. Nene wasomo kod Isror, nene ni mbelena gi higa achiel. Utieko higa mar 2006 anatieko higa 2007. On behalf of jok manene Kate osomo go Isror, with the leadership of Kelvin Atieno. Kelvin was the head boy then. Kanene Kate somo Isror. We were able to come together and we were shocked. Things happened so fast that we could not do much, but we tried our best. On their behalf, I want to bring our condolences to the family, to us as an alumni of Masrur Walalo Nyako. Kate was as jovial as you see she is, Katamanasani, and that was her nature Nyakachon. We say pole to the family and we pray in Nyasayo Ketchun Ket Kamokwe. Kelvin Atieno was the treasurer, and I want to believe that she was in contact with the family and things happened the way they happened. We say pole and may Kate's soul rest in peace. Erokamano. Erokamano inya. Nitie mama manendo do. Kuom kaneyo. 2 minutes, please. Erokamano kendo. Ataka duogo. Gimomiyo achung' ahinya en ni awinjo ka welo moko biro ka mowuok Alego Malele. Alego Malele kanyo nitiere dala miluongo ni Abisalom Okong'o Wanga. Mano kwara monyuolo mamana Selina Nyango. Ung'eyo ka Abisalom Okong'o? Bas kora nan nyakwara Abisalom Okong'o manyako maduong'. Kora nyakwaro maduong' kuom kanyiri Abisalom Okong'o kanyo. Ntiere nyaminwa ma odong' bokoloso. Inyisa ni Okong'o ka ntiere nera wuon bende ma kano winjo wachni chunye nendo moko matek mowacho no bende nyako chokre kowuok Alego obe owuok Alego Malele ochopo ka enigo nera mondo bendo mosie matin. Aparo ne en ng'ama ung'eyo ka ujo mowuok Okong'o Abisalom. Kapok aluongo nyamera
manyocha okawo kathi kaka nyare un. Erokamano. Erokamano okewa. Anagona ni Nyasaye erokamano kuom kawo nyakwarani. Gik moko Nyasaye manochiwe kendo kawe. To gima Nyasaye ong'ado onge ng'ama doping. Koro ana bende ma en nyakwara. Dane monyuolo min mare ema duong' e od mamana. Nonyuolwa jadek. To Keti nyocha waromogo mogik. Kubiro ywago dan mare. Koro be kanya winjo no Keti otho. Nobwoga ahinya nikech ka wan kadane kanyo kata pesa minadoga alego Keti ema nene omiya. Koro atimo mos ahinya. Ang'enu kadenge ni ka eri gin ka kwarena to joma ng'eny okong'e okonena to okong'e na biro nang'o. To koro hawo maber anyisogi kendo ji kila mtu koro ng'eyo. Erokamano ahinya. Iwacho ni sa odong' matin, akawo sa modong' ni luongo nyamera Margaret Auma, mamano min Kathi manyocha odong'ie kendo nyocha okawo Kathi kaka nyathine mane ot. Can you summarize, please? Just talk that in summary. Amoso uduto nokwero. Opakuru Yesu. An karawe nyinga iluonga ni Margaret Auma. To akawo odiochieng' ma kawuono mondo aduok Nyasaye erokamano. Nikech iwacho ni duto timre e bwo loch mare. Kata obedo ni tek, kata yot, kata lit, kata ber. To duto waduoko ne erokamano. Ok anyal wacho mang'eny kuom Keti. Nikech kuom mane nyamera manyocha an go. To mane nyathi manyako mane an go. Ma kaka ne wan kode kata kila ng'ato mane neno nong'e ni mano nyathina manyuolo. Nobwoga. Bende pod otama yie. Kata obedo nanene ni en ka. Nikech ka ginyalo wuoyo kode nyaka mogik. Ma kochopo karibu saa 5 otieno, to baba Dila ni ema oro na message ni kila kitu iko sawa, nyathi is okay, Keti is okay. Tamboro saa achiel okinyi to koro kendo ogogo na sim konyisa gimopogre gima nyalo wacho notama. Oyudo ka ni dala na azima adok Nairobi mondo anene gimonyisa ni en adier kose en mbaka. Na azima chopo maneno. Onge gima nyalo wacho. Nyasaye ong'e gimomiyo ema mondo timbre. Erokamano. Wadwa ni wamikwaya mok sumenya thuolo mondo miwa namba ka Prince ikre mondo mi obiyo gol rambi mare. Kwaya masumenya. Yeah.
Kate, my love, for 8 years you have shown me what it means to be loved, cherished, and to respect. You are my best friend and my confidant. You choose to believe in me when nobody did, and not to listen to rumors, but hug onto our courtship. With you, I have become a father of 2 boys, something not everyone is fortunate about. We made plans for a future little. Did I know you will leave me along the way? I feel lost, weak without you, but I promise to be the man you have always seen me to be. By taking care of our children and molding them to be the best version of themselves until we meet again. Mamake, rest in peace. Kairango program wakanyo ntie wer mawanja ngil kan wahero kinde mokwe mar lamo ruoth wale mon family wale mon prince mondo mi oyud hoch makende. E thuolo ni adwa naluong jopuonjwa mondo mi otim introduction margi. Wachak gi jopuonj madala. Yesu pake. Nyinga Caroline Tiko, Yesu Kristo jawar mar chunya, au Kambira Parish, All Saints Church. Erokamano. Nyasaye ber ndalo duto. An Evelyn Ochieng, au Kambira Parish, All Saints Church. Asanteni. Awa wuotho gi wadeno mara anyalo chung' mondo mosu. Kapok introduce welo madwa na introduce adwa na kwa Ben Oduor mondo sudu machiegni. Yes, Ben, microphone machielo chodhi gweno mane jowa. Miye microphone machielo chande mondo mi opass vote of thanks. Amoso uduto nokwe uru, okwe kendo. Erokamano kabisa nikech time tin kabisa da somo whole vote of thanks manandiko, lakini abiro nachake gi mos kaduogo erokamano maduong' ahinya kuom uduto chopo ka mano jobiri kanisa Nairobi. Duoko erokamano. Achako gi family mar Soti, Daktari, Reverend, waduoko nu erokamano kabisa. Kadok kina duoko erokamano kabisa. Nyaka duoko erokamano maduong' kabisa ni mamana. An kachung' mano mamana ye moluwo. To tiyo tich maduong' kabisa ka kodu jomalele. Koweno mondo wati Nairobi kucha. Adwa nupam ne maduong' akwayo. Otiyo tich maduong' ahinya ka kon koro an wachokre Nairobi kucha. Because of time, I also want to thank the AA team. That was a very, very, very good show of employer-employee relationship. And please pass our regards to the CEO and your entire team. I also want to thank the team
that supported us in running this event. There was a committee, Fred Odhiambo, Nyaluchung, Brenda, Maen, Auntie Prince himself, Otio Kanyuma Tek Kabisa, and Brian, where are you? Brian, you did a lot of coordination. Thank you very much. In the case of time, Kenad Wadwa Konejo Kanisa, Umbiruka, Okiyot, against Sariun Vitije Mangeng, Wadwoko Erokamano. Wadwoko Njol Sans Church Bende, Erokamano, Reverend Ringa again Okocho Poka, Ubede Wadwoko Erokamano Kapisa, Kodudu to Munyalo Chopoka. Gimanya kwa team kendo, wa observe watch, COVID Kapong Isua, administration Wadwoko Erokamano. Kapunu Yovil Gingata, Ngona, each time Bende Ascendi Konyinga Kila Mato, but Erwamano Urukom, Chokrok Mutimo, Pesa Muoro, Gimora Mora Mukelo Muchopo Mokonyo Mochopoka. Thank you very much and God bless you. Erokamano bena kuom bedo brief to the point. Waendelea gi introduction matimo. Adwa nakwa jopuonje mok ywayo parish mondo mi obi mondo gimoswa. Jopuonje mok ywayo parish, karibuni. Asungu wanga duogi pap mondo mi wach nyingi a microphone ni kanyo. Protezo Park. Owacho ni kenda atimo introduction. Nyinga kaka Sefudo, nyinga Joyce Akasungu wanga. Ani nya mtoto ana check from the point mani ywayo parish the World St. Mark Church. Ani ngamokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Ruoth Yesu paki. Nyinge na Mary Okwayo. Yesu Kristo en jawarna. An nyadenge motedo kar ruoth. An achiel kuom jopuonj man ywayo Paris e kanisa St. Mark's Malele. Hallelujah. Ana Polo Atieno Oduor, St. Mark's SCK Church, ywayo Paris. Aja puonje kanisa mar St. Mark's no. Hallelujah. Momose uriye mamo kama hallelujah. Yesu paki anaelia buching. Yesu Kristo enda war machunya. Meno karwako saplat no pogre and kopshet. Ya pointa ponjo St. Mark's Church Ywayo Parish. Erokamano warwako thuolo ni adwa nami Archdeacon of the area mondo mi obi okel condolences mare. Ang'eyo na ochiegni kabisa go family ni kendo ng'eyo family ni into details. Karibu Archdeacon. Erokamano. Ni my brother Prince in the immediate family. Kanisa gi joywak wetena duto amosu ni Ruoth Yesu opaki. Nyinga Peter Omondi Onyango, an jalego Kristo Ruoth kendo jawar mar ngimana. Kinde ni atiyo Simenya through Adana Mary. Mary no introduce her to Prince kaka nyakware kendo no mia more information about him, and by then ne wadwaro mondo wadhi mondo wanyuom nyakoni kendo I think it was the month of April mawadhi mawadomogi joka Jaduong' Soti kendo wasebet in close contact with Prince kod family mare. Kanyo Chochopoma, it was indeed very unfortunate when I was called by Mama Mary to take the news ni Kathy has gone to rest with the Lord. Prince, I know, as your brother did say, it's very heavy. And I would want to echo his words that when you must grieve, please do grieve. Kendo release those emotions. Nikeje kao release gi to ginyalo bedo sume ngimani. And I know these are times that words do not make
a lot of sense, especially that comes from Samaruda Nokawan Kalusu. But Adwan Lakwan Kenalam Nyasaini, in the midst of all this storm, how I wish that God gives you the humility of heart to be alert and to listen unto the Lord. Because I know it is only Him who can relevantly minister to the sorrows that you are going through. And even has the plans, and He'll be able to prosper you. Only if you choose to walk in the will, Marinyasai. It might be very heavy. I know when you're bearing a heavy load, falling becomes inevitable. Third one, Akwani, when you must fall, my brother, please fall on your knee. Look up unto the Lord. He will be able to comfort you. I know it is heavy. Tokanya kigori pen to put the good chungi. We chungi kanyamondo tingwangi monde ne Kristo. He is on the throne. And when the Lord is on the throne, things are already better. And I'm sure He will continue to minister to you. And the journey with you, Engimama looks quite uncertain. I'm sure the Lord will be able to walk through with you. And one point in time, you'll come to celebrate. Mama Mary Mosahenya, Kachelgi family, Mosahenya. Watimo Mosni, Jodalagi, the Reverend Captain, Kachelgi Daktari. Captain, there's one thing that Otimrema ku kaka never commit. But I wish ni Asago Nyasero Kamano, this equal another wedding. Remember, we had an task, no negwatemu, Yasauta Kotimo Makindo. So I'm proud of you, Prince, that you've kept, lived well with Kathy. And one olo salo sarpudu kwa chopo, Ranganyi Machal Kodoma. The one who chopo and I'm sure He will continue to journey with you. Take heart, my dear, and keep looking unto the Lord, and all shall be well. Erokamano juwetina, Padri Wellington Erokamano, for coming in handy. Ka Archdeacon Makendo Padri Mara Prince Giyoaya did made a request for you. Kanegi Biroka, you availed one of your lay reader. Today you are here with us, Kachil Gilindas Magi, the Simon Dugwedia Henya, Archdeacon Rokamano, Kumkautulo, and the Mondo Del Divetenagi. Otherwise, may God bless you so much, friends. Katakanya Sebromi on one Maru, let's keep on praying for this family. Mondo Simon Megiteko, Marmedo the Jim, Hirukaman. Erokamano Archdeacon. Kwadwa nwaketh mood mosechako keto mar injili no, Mama Mary and family poleni sana. Nyasach kwe obed kodu. Kwadwa nwa amalo, we all stand. Then abro kwayo kwaya masmenya mondo miotel nwa iwero wer 219 218 gochiko na yudo more ndalono kawaikore mar winjo wach Nyasaye. Mibro kelno agach dikon marwa mang'iya. Koro akwayo wan duto mondo wa amalo kuom ng'wono mar Nyasaye kendo wawer wer 219 kakwaya masmenya telonwa. Thank you.
ka Yesu Ruoth nowaro ang opuonjo arita lang adagi mor katiyo ni Yesu chieng' maber ka Yesu Ruoth nowaro Nyasaye maler akwong'ora kendo mano gima